Boria performance asil. Post Malone was the best performance ever. Himanta Biswa Sharma Dangoria should get some other artist next time. There is no way, there is absolutely no way that this couldn't have been the best concert that happened in Assam. It should be Shakira, it should be Justin Bieber, it should be Drake, it should be some other artist, but at some point of time there should be, some big artists coming, lining up for a concert economy. That's very, very, very important for Assam. Very, very important. Absolutely, absolutely. बहुत धुनिया बहुत मजा आছিলে আৰু আহিব লাগে হসকে আহিব লাগে আৰু এটো দি আমাৰ অৰ্থব্যৱস্থা ইমান ভাল হ'ব প্ৰতি মাহে যদি এটা দুটা বা প্ৰতি বছৰৰে দুটা তিনটা মান হয় কিমান মানুহৰ পকেটত কিমান পইচা যাব কাৰো আন্দাজা নাই হিমান এটো হ'ব লাগে যেনেকে বম্বেত বিকেসি আছে যেনেকে দিল্লীত ভাৰত মণ্ডপম আছে তেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত অকল কনসাৰ্টৰ ডেডিকেটেড কনসাৰ্ট এণ্ড ডেডিকেটেড ইভেন্টছৰ কাৰণে কৰিডৰ ডেডিকেটেড ইভেন্টছৰ কাৰণে এটা স্পেসিফিক ভেনিউ এটা হ'ব লাগে আৰু হ'ব লাগে absolutely হ'ব লাগে এটো দি আমাৰ অসমৰ বহুত আগত যাব বহুত absolutely বহুত আগত যাব it should be planned it should be done that's it rockstar and congratulations yeah I love Post Malone. I'm from England, Manchester United. Yeah, Manchester. I love Guwahati. It's so nice. The people are so friendly and very clean. Very, very nice. Yeah, we love the northeast of India. Yeah, Assam's very good. I'm so excited. I've never been to a concert outside of England. So, yeah, very happy to be here. छत्तीसगढ़ से अभी गुवाहाटी में पोस्ट मेलन को देखने के लिए ये आए हैं पोस्ट मेलन के नाम से आए स्पेशली अच्छा जी और जी अभी कब पहुंचे आप गुवाहाटी में कल पहुंचा सकेरा कंसर्ट होगा तो भी आएंगे हम सकेरा कंसर्ट देखने भी आएंगे सकेरा के भी हम लोग बहुत बड़े फैन हैं एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा लगा मतलब यहाँ का बट छत्तीसगढ़ से तो अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट पोस्ट मेलन उस समय हम अटेंड नहीं कर पाए थे लेकिन इस बार जहाँ पर भी है वहाँ जाना जरूरी था। ये असम में फर्स्ट टाइम है आप लोगों का फर्स्ट टाइम होगा। So oh my God, it's so good. Like Post Malone is so good, like he inspires so many people. Shakira, yeah, whatever is good for a country and whatever is good for a state, anything. Yes, we all enjoyed. Should really support Mr. Himanta Biswa Sharma's effort to make the Assam a concert capital. It's a good start, but we should keep pushing the enthusiasm. Yeah. Go CM. বিরাট ভাল লাগিছে. We have enjoyed a lot. Thank you to Mama. ইন্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ গুৱাহাটীত কেতিয়া হোৱা নাই শিলঙত হৈ থাকে বেলেগ জায়গাত হৈ থাকে কিন্তু আমাৰ জায়গাত হোৱা নাই না এবাৰ তো ফাৰ্স্ট টাইম এক্সপেৰিয়েন্স ভাল লাগিব Mizoram. Honestly, I think it's a great boon to Assam to have such a great organization. Aizol. Yes. He's very excited. Nice song. He's very cool. Thank you. बहुत अच्छा है तो मैं तो इसलिए आई हूँ गुवाहाटी में এইবোৰ এনেকা অনুষ্ঠান হ'লে ভাল আমাৰ কাৰণে মানে চাবৰ কাৰণে কি বিভিন্ন ধৰণৰ লাইক songs and all. Me, I've seen Post Malone once before, 2021 in England at Reading Festival. It was amazing because he was the only person that didn't have any support acts. So I know on his own he's amazing. But to see him in India is so much cheaper as well. But to see him with the Indian people, it's going to be crazy because I know Indian people know how to party, man. So yeah. I am from Italy. First time that I arrive here, and I would like to visit, but I'm here from only few days, and for that reason I have to discover more about your country. We love Post Malone.